Değerli üyelerimiz, hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi bir öğleden sonra diliyorum. Bugün kurumsal risk yönetiminin ESG risklerine uygulanması konusunda çatı örgütümüz WBCSD ve Türkiye PwC Türkiye işbirliğiyle hazırladığımız rehberin lansman toplantısını yapıyoruz. Bildiğiniz gibi pandemiyle beraber insanlık olarak halihazırda var olan krizlerle keskin bir şekilde yüzleşmek ve mücadele etmek durumunda kaldık. Bu süreçte hem hükümetler hem de insanlık olarak iklim krizinin görmezden gelinemeyecek kadar ciddi bir risk olduğunu anladık. Aynı zamanda hem ekonomik hem de sosyal krizlerin gittikçe derinleştiği gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Artık gelecekte varoluşunu sürdürmek isteyen kurumların karlılıklarını, başarılarını, hatta varlıklarının devamlılığını etkileyebilecek sürekli değişim gösteren çevresel, sosyal ve yönetişim, yani kısaca ESG diye ifade ettiğimiz konularda farklı risklerle karşı karşıya kaldıkları bir gerçek. Bu noktadan hareketle çatı örgütümüz WBCSD, KOSO ile işbirliği yaparak kurumların bu riskleri tüm yönleriyle daha iyi anlamasına, söz konusu riskleri etkin bir şekilde yönetmesine ve raporlamasına yardımcı olacak bir kılavuz geliştirdi. Risk yönetimi ve sürdürülebilirlik uzmanlarının kurumsal risk yönetimi süreçlerini ESG risklerine entegre etmelerine yardımcı olmak için hazırlanan bu kılavuzu biz de SKD Türkiye olarak PwC Türkiye işbirliğiyle Türkçe'ye çevirdik. Kurumsal risk yönetiminin ESG risklerine uygulanması rehberi başlıklı bu çalışmamıza Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi Çalışma Grubu üyelerimizden destek aldık. Akfen, Alyans, Anadolu Efes, Brisa, Eczacıbaşı, Enka, Sabancı Holding, İçtaş İnşaat, Kortsa, PwC Türkiye, Şekerbank, Garanti BBVA ve Ülker bizlere maddi destek verdi. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün çatı örgütümüz WBCSD uzmanlarının katılımıyla bir lansman toplantısı yapıyoruz. Toplantımızın ikinci bölümünde kurumsal hayatta kalma oyunu ile risk yönetimi uygulamalarını bizzat deneyimleme imkanı da bulacağız. Saat 15.30'a kadar birlikteyiz. Öncelikle bu toplantıya katıldığınız için çok teşekkür etmek istiyoruz. Toplantımız sadece üyelerimize açık bir toplantıdır. Şimdi ben sözü Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi Çalışma Grubumuzun eş başkanı PwC Esg Platform Lideri Evren Sezer'e bırakmak istiyorum. Evren Hanım buyurun. Teşekkür ediyorum Konca Hanım. Slaytlarım da geliyor. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Tekrar ben Evren Sezer. PwC Türkiye'de risk, süreç ve teknoloji bölümünde görevli şirket ortağıyım ve eş zamanlı olarak da PwC Türkiye'de ESG hizmetleri platformunu yönetiyorum. Bugün burada SKD bünyesinde kurulan Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi Çalışma Grubu adına hepinize hoş geldiniz diyorum ben de. Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi Çalışma Grubu'nu Şekerbank Strateji Transformasyon ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aybal Hanım ile beraber yürütüyoruz ve eş başkanlık yapıyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. Sene başında iki farklı ama aynı zamanda birbirini besleyen alana odaklanma kararı aldık. Bunlardan birisi finans sektörü ve sürdürülebilir finans. Bir diğeri de ESG risklerinin kurumsal risk yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesi ve KOZO'nun 2018'de yayınladığı ESG Risk Framework'ünün Türkiye'de içselleştirilmesine destek olunması oldu. Günün geri kalanında ESG risklerinin kurumsal risk yönetimi çerçevesinde değerlendirmesi konusunda ben de çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir çalışmayı WBCSD işbirliğinde gerçekleştiriyor olacağız hep beraber. Gordon liderliğinde. Ben çok özetle sürdürülebilirlik gerekliliklerine ve gelişmelere odaklanacağım kendi kısa sunumumda. Sonra sözü Gordon Darling'e devredeceğim. Aslında çarpıcı bir gerçekle başlamak istiyorum. Hepimiz biliyoruz çevresel ayak izimiz olması gerekenden 1,7 kat bugün daha fazla.
Bugün herkesin gündeminde ve dilinde olan ESG konusu şirketlerin iş yapışını kökünden değiştiriyor ve şirketleri sadece kendileri için değil, herkes için değer yaratma modeli üzerinden ilerlemeleri adına teşvik ediyor. Karbon emisyonu, su tüketimi, enerji verimliliği gibi çevresel, iş sağlığı ve güvenliği, cinsiyet eşitliği gibi sosyal, etik, insan hakları, yönetim kurulu yapısı gibi yönetişimsel bir sürü konuyu ele alıyor ESG. İş dünyası için aslında hani olursa olur, nice to have olmaktan biraz çıktı. Küresel, sektörel ve ulusal gelişmeler sayesinde gerçekten bir zorunluluk haline gelmiş durumda bugün. Böylece eskiden sadece dünyamız için bunları yapmalıyız bakış açımız vardı ama bu artık yetmiyor. Yerini kendimiz için, ekonomik performansımız için, risk yönetimimiz için ESG'yi gerçekten benimsemeliyiz, içselleştirmeliyiz anlayışına net bir şekilde bıraktı. Dediğim gibi daha önceden olmasında fayda var diye kabul ettiğimiz bazı durumlar günümüzde şirketlerin uzun vadeli ekonomik başarısı için bugün vazgeçilmez. Bunu çok net biliyoruz ve sürdürülebilirlik işlerinin yürütülmesinde merkezi bir rol oynuyor. Bir şirketin faaliyetlerin çevre ve toplumu nasıl etkilediği ve bunu iş modelini nasıl şekillendirdiği aslında ilk olarak odaklanılması gereken konular arasında yer alıyor artık. Bugün geldiğimiz noktada sürdürülebilirlik bir şirketin oyunda kalıp kalmayacağını belirliyor. Yani artık ticaretin önemli bir oyuncusu, hatta oyuncusu demeyeyim, kural koyucusu. Bu çok net. Müşteriler, yatırımcılar ve genel olarak toplum artık finansal verilerden daha fazlasıyla ilgilenmeye başladı. Şirketlerin finansal raporlarının ötesinde bir takım bilgilere sahip olmak istiyor yatırımcılar, toplumda. Şirketlerden iş modellerinin ekolojik ve sosyal etkilerini belirleyip bu durumu sürdürülebilir kalkınma yoluyla yöneterek sorumluluk almaları bekleniyor. Bunu da çevresel, sosyal ve yönetişim başlıkları altında takip ediyorlar. Zaten hepiniz de buradaki bütün katılımcılar eminim ESG'yi çoktan gündemine alınan kuruluşlarda çalışıyor, yer alıyor ya da belki hatta sahipleri. Ben bir PwC'nin 2021 yılında kurumsal hayatta CEO'larla gerçekleştirdiği bir anket var. Bu anketin sonuçları bu. Birkaç tanesine yer vermek istedim. Global anket sonuçları ESG'nin önemine yapılan vurguyu çok net bir şekilde ortaya koydu. Paydaşların yönetim kurulunda en çok gündeme getirdiği konuların başında %43 ile ESG yer alıyor. Bir diğeri yine aynı anket bize gösteriyor ki 5 milyar doların üzerinde olan şirketlerin %74'ünün stratejisi ESG konularıyla entegre ve %62'si ise yönetim kurullarında artık düzenli olarak ESG konularını görüşüyor, konuşuyor, bunları tartışıyor. Bir diğer çarpıcı sonuç artan siyasi kutuplaşmanın, teknolojik yozlaşmanın diyeyim, sosyal kurumlara azalan güvenin, gelir eşitsizliğinin, iklim krizinin yöneticilerinin en büyük kaygı taşıdığı alanlar olduğu ortaya çıkıyor. Bu konu başlıklarını özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü çok yeni yapılan bir araştırma ve CEO'ların gündeminde. Dünya Ekonomik Forum sonuçlarına bakacağım buna paralel olarak. İlk 10 riskten 5'i çevre, 3'ü sosyal risklere odaklandığını görüyoruz. Görüyorsunuz iklim eyleminin başarısızlığı, aşırı hava olayları, biyoçeşitliliğinin kaybolması, sosyal dayanışmanın erozyonu, geçim kaynağı riskleri, bulaşıcı hastalıklar, insan kaynaklı çevresel tahribat, doğal kaynak krizleri. Bu riskler bugün Dünya Ekonomik Forum'un sonuçlarına baktığımızda görüyoruz ama geçmiş 10 yıla bakalım. Bu çalışmanın 10 yıllık tarihçesine gittiğimizde daha çok teknolojik ve ekonomik risklerden bahsediyorduk. Şimdi bu riskler yerini çevresel ve sosyal risklere bıraktı. Aslında ESG riskleri de, ESG riskleri de günün sonunda ekonomik, teknolojik ve jeopolitik riskleri de tetikliyor tabii ki. Yani bu bir süreçti ve bu süreci hep beraber yaşıyoruz. Biraz dünyadaki gelişmelere bakalım. Yani ESG devrimi başladı ve sektör ayırt etmeksizin içine çekiyor bizi. Büyük petrol devlerine yönelik meydan okudu bu konu başlıkları. Teknoloji yatırımları
daha yeşil bir ekonomi için iklim teknolojisi yatırımlarına dönüşmeye başladı. İklim değişikliğiyle mücadele için çalışan teknoloji şirketlerine yatırım geçen seneye göre %210 arttı. ESG bazı raporlamalardaki kanuni zorunluluklar daha zorlayıcı hale geldi. Yatırımcı beklentisi regüle hale geldi. Raporlamalara biliyorsunuz ISSB kuruldu. Bu geçtiğimiz dönem Glasgow'da COP26'da şeffaflık üzerinde duruldu. Yine bu 2021'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler COP26 iklim zirvesinde aslında büyük protestolarla gerçekleşti. İklim anlaşmasıyla tarihte ilk kez aşamalı olarak kömür kullanımının azaltılması hedefleniyor. Bunlar yeterli mi? Hayır. Aksiyon almamız gerekiyor. Hızla adım atmaya devam etmemiz gerekiyor. Regülasyonların bunu desteklemesi gerekiyor. Regülasyona ve dünyadaki ulusal gelişmelere dönersek bugün hem küresel hem ulusal boyutta farklı gelişmeler yaşanıyor. Farklı boyutlarda yaşanan gelişmeler Türkiye içinde hem yasal yükümlülük hem yatırımcılar hem de müşteriler tarafında farklı beklentiler oluşturdu. Her şeyden önce tüm dünyada çıkan ya da çıkmaya hazırlanan sürdürülebilirlik bağlantılı yasa tasarıları, karbon vergisi ve ticareti, sürdürülebilir borçlanma araçlarının önlenemez bir yükselişi var. Bunlar dünyayı temelden sarsan daha çok yakında Covid-19'u yaşadık, bu kriz. Herkesi bu sürdürülebilirlik dünyasının ortasında bıraktı. Tabii ki bu da yeni dünyaya ne kadar hazır olduğu, risklerden mi yoksa bunlardan doğan fırsatlardan mı daha çok etkileneceğiz? Yeni beklentilerimiz, zorunluluklar, bunları nasıl karşılayacağız? Tüm sektörler ve şirketlerin bunlar öncelikli konuları haline geldi. Türkiye açısından da küresel ve Avrupa boyutunda ticari ilişkileri olan birçok şirket var ve bu tüm şirketleri aslında bağlıyor, ticari ilişki halinde olan şirketleri. Çok kısaca değineceğim. Yine hepimiz biliyoruz, Avrupa Yeşil Mutabakatı var, Paris İklim Anlaşması var. Kasım 2019'da Yeşil Mutabakat yayımlandı ve Avrupa Birliğiyle etkileşim olan tüm ülkeler açısından kurulması planlanan yeşil pazar için ithalata ilişkin yeni mali ve vergisel düzenlemeler getirdi. Bu mutabakat kapsamında Ticaret Bakanlığı da Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı Temmuz 2021'de yayınladı. Paris İklim Anlaşması yine Türkiye tarafından 2016 yılında imzalandı fakat uzun bir süre onay süreci devam etti. Onay süreci başlamadı. Yine meclis tarafından Ekim 2021'de yayınlandı ve Türkiye artık resmen anlaşmaya taraf oldu. Ne bekliyor bu Yeşil Mutabakat ve Paris İklim Anlaşması? Bununla taraf olduktan sonra Türkiye, yeşil finansman yoluyla yeşil yatırıma etkin kılmak, güneş ve rüzgar gücüne dayalı üretim için 2027 yılına kadar her sene 1 gigawatt kapasite tahsis etmek, daha temiz bir enerji tedarik modeli kullanmak, uluslararası düzeyde rekabetçi, sürdürülebilir, verimli ve teknolojik bir tarım politikasına geçiş, Avrupa Birliği'nin bütün çevre düzenlemelerine uyum sağlamak. Paris İklim Anlaşması görüyorsunuz slaytta sağ tarafta, hepsinin gene detaylarına girmiyorum. Çoğunu biliyorsunuz ama ülke çapında karbon salınımı kesme performansımızı takip edecek 5 sene, 5 yılda bir bunu değerlendireceğiz. Küresel sıcaklık artışına odaklanacağız gibi bir takım konu başlıkları var. Bunlar hem Paris İklim Anlaşması'nın hem de Yeşil Mutabakat'ın aslında bize getirdikleri, bizi önümüzdeki dönemde bekleyen gelişmeler. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde de işte 11. Kalkınma Planı, 2021 Ekonomi Platform Paketi, Paris İklim Anlaşması gibi birçok inisiyatif, farklı gelişmeler yaşanıyor, birçok inisiyatif oluyor. Şimdi Türkiye'de neler oluyor? Regülatör ne yapıyor? SPK ilk adım atanlardan birisi oldu. Sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesini yayınladı. Bu çerçeve aslında kurumsal yönetim tebliğinde bir değişiklik yaptı ve Ekim 2020'de yürürlüğe girdi. ESG göstergelerini raporlamaya teşvik etmek amaçlı ilkeler seti yayınladı. Aslında bugün gönüllü ilkelere uymanın ya da gerekçelendirerek açıklamasını yapması gerekiyor. Yani uy ya da açıklama yaklaşımı var bugün. Şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim bilgilerini 2021 yılından itibaren bu belirlenen ilkeler çerçevesinde açıklaması öngörülüyor. Yine SPK çok yakın zamanda yeşil borçlanma araçları,
yeşil kira sertifikaları, yeşil proje gibi, yeşil borçlanma araçları gibi ve de hatta dış değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara yönelik bir düzenleme öngördü ve yeşil borçlanma aracı ve yeşil kira sertifikası adı altında böyle bir rehber taslağı duyurdu. BDDK da bir takım adımlar atıyor. Sürdürülebilirlik konularını ilk kez iyi uygulama rehberinde yer verdi ve ESG faktörlerini de kredi süreçlerine entegre etme yolunda. Temmuz 2021'de tüm paydaşlarla ve detay çalışma hedefleriyle 2022-25 sürdürülebilir bankacılık stratejik planını yayınladı. Bunlar Türkiye'nin de gerçekten bu yolda adımlar attığını, hızla yol aldığının göstergeleri. Ekonomi reform paketi var. Bu paketle birlikte çevreye duyarlı yatırımların finansman imkanlarının çeşitlendirmesi için yeşil tahvil piyasasına dönük altyapı oluşturuldu ve bu ihraçların teşvik edilmesi amaçlanıyor. Böylece yenilenebilir enerji, temiz içme suyu, karbon emisyonunu azaltan elektrikli ya da hibrit ulaşım araçları gibi bütün bu yatırımlar bu ihraçlarla finanse edilebilecek. Hatta reel sektör şirketlerimizin tahvil ihraçlarını özendirmek için de tahvil garanti fonu kuruluyor gibi birçok gelişme var. Peki gelecekte ne bekliyor bizi? Aslında gelecekte de birçok yapılan çalışmalar var gelecek içinde. Dünya Bankası ile biliyorsunuz bir hibe anlaşması imzaladık. Biz ilk imzalayan ülkelerden olduk. Karbon piyasasına hazırlık ortaklığı inisiyatifine katıldık. Ve 2013 yılından bu yana izleme, raporlama ve doğrulama mevzuatını uygulamakla karbon fiyatlandırma mekanizmaları hakkında çalışmalar yapıyoruz. Ülkemiz de buna öncülük ediyor. Bu proje kapsamında emisyon ticaret sistemi, karbon vergisi gibi karbon fiyatlandırma mekanizmalarının yanı sıra beyaz ve yeşil enerji sertifikaları, işte genişletilmiş scale up crediting mekanizm, kredilendirme mekanizmaları, sonuç odaklı finansman gibi bir takım emisyon azaltım mekanizmaları üzerinde çalışılıyor. Hatta ikinci fazı var projenin. Bu ikinci fazında da pilot bir uygulama yapılacak. Yasal ve teknik altyapı bu konuda oluşturulmaya çalışılacak. Bunlar güzel gelişmeler ülkemiz adına. Türkiye'de şirketlerin ajandalarında tabii değişiyor bu doğrultuda. Önde gelen holdingler bulundukları sektörlerde dönüştürücü güç olmak adına alt şirketlerine dahil olduğu master planlar açıklamaya başladılar. Tedarikçilerin sosyal ve çevresel açıdan değerlendirmeleri, derecelendirmeleri, bilinçlendirmelerinin şirket ana hedefine girmesi, müşterilerin sürdürülebilir ürün ve hizmetlere odaklanması gibi konular ESG bakış açısını şekillendirmeye başladı tüm şirketlerde. Enerji şirketleri ESG kapsamında çalışmalarını gerçekten hızlandırdı. Kaynaklarının çoğunu yenilenebilir enerjiye nasıl dönüştürecekleri hakkında stratejilerini çalıştılar bile hali hazırda. Aslında bakarsak mesela siz de duymuşsunuzdur, Shell yakında İngiltere'de, hani Türkiye değil ama sadece ilk EV şarj ünitelerinden oluşan, elektrik ünitelerinden oluşan istasyonunu açtı bile. Bunun lansmanını yaptı. 2,5 senedir bunun için çalışıyordu. Birçok gelişme yaşanıyor uluslararası, Türkiye'de de. Bütün bu gelişmeler yatırımcıların beklentilerini, daha önce de bahsettim, etkin bir risk yönetimini, müşteri ve çalışan talebini yakından takip etmeyi zorunlu hale getirdi. Yani etkin risk yönetimi çok çok önemli. Müşterilerin ve çalışanların talebini takip etmemiz, onları duymamız, görmemiz çok çok önemli. Neler? İşte finansal görüşün dışında ESG bazlı performansın ve risk değerlendirmesine yönelik talebi olan yeni yatırımcı jenerasyonu oluştu bugün. Birçok şirket ve yatırım bu kapsamda etkilenmeye, birçok yatırımcı ve portföy yöneticisi ESG'yi süreçlerine entegre etmeye başladılar. Ben bir danışmanlık şirketinde çalışan birisi olarak bunu çok net gözlemleyebiliyorum. İklim değişikliği riski ülkelerin ve özellikle belli sektörlerin oldukça yakından hissettiği tehditler doğurdu. Ve birçok şirket ve yatırım bu kapsamda etkilenmeye başladı. Yani yatırımlar gerçekten yön değiştirmeye başladı. Bunu da zaten net bütün fonlar, private equity'ler bunun hepsini de tek tek açıklıyorlar. Şirketler iklim değişikliklerinin fiziksel ya da geçiş risklerinin nasıl belirleneceğini, bunları nasıl yöneteceği veya
risklerden nasıl kaçınacağı, nasıl fırsata çevireceği konusunda adımlar atıyor, atmak zorunda. Bu konuda çalışıyor. Bu noktada tekrar biraz önce Gonca'nın da belirtmek istiyorum. SKD ile işbirliği yaparak değerli üyelerimizden de, gönüllerimizin de desteğiyle kendi dilimize kazandırdığımız KOZO ERM ESG kılavuzunu tüm şirketlere yol gösterici olmasını umuyoruz ve eminim olacağına. Bu vesileyle de ben de hani PwC ve SKD olarak bu konuda emek harcadık. Tüm emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'deki gelişmeler ve örnekleri düşünürsek, hani bunlardan biraz da bahsettim ama çok kısaca gene söyleyeceğim. Şirketleri sürdürülebilirlik konularında inisiyatif almaya iten 6 temel neden var ama hepsine detay girmek istemiyorum. Biri sürdürülebilirliğin çevresel getirisi olan verimlilik konusu, daha az enerji tüketimi, daha az su tüketimi, daha az doğal kaynak tüketimiyle üretilen ürünler, verilen hizmetler sayesinde şirketler çevreye saygılı üretim yaptıkları gibi maliyetleri de düşürdüler. Önemli sebeplerden birisi yatırımcı bakış açısını ve finansman boyutu. Bugün dünyada yeşil tahviller ve sürdürülebilirlik bağlantılı krediler çok önemli. İki trend. Türkiye'de de Garanti, Zorlu Enerji gibi şirketler bu boyutu değerlendiren iyi uygulama örnekleri sergiledi bile şimdiden. Davos'ta zaten Birleşmiş Milletler Davos'a birçok alanda iklim değişikliği konularında aynı zamanda birçok ülkede bu konuda büyük eylemler yapıldı. Bunların da Türkiye'deki gelişmelere yansıması oldu. Peki çok özetlemek istiyorum, çok uzatmak istemiyorum. Özetle bugün itibariyle ne yapmalıyız? En geç 2050'ye kadar net sıfıra ulaşmak ve küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmak için her şeyden önce hevesli olmalıyız. Yönetim çok önemli. Yönetim yani yukarıdan yönlendirilen bir sorumluluktur bu. Yönetim olarak tüm süreci sahiplenmeli ve yönlendirici olmalıyız. Strateji, hedefimiz net sıfırla tüm aksiyonlarımızı yani şirket stratejisine entegre etmeliyiz ve bunu uyumlu hale getirmeliyiz. Dönüşümü destekleyen işletim modelleri değişiklikleri yapmalıyız. Bu konuda girişimci olmalıyız. Tedarik zincirimizi dönüştürmeliyiz. Net sıfırda tedarik zincirimizi hedeflemeliyiz. Tedarik zinciri sadece tek bir bakış açısıyla bakmamalıyız. İnovasyon çok önemli. İnovatif olmalıyız. Net sıfıra ulaşmak için inovatif olmalıyız. Yeni teknolojileri kullanmalıyız. Net sıfır dönüşümünün finanse edilmesi için sürdürülebilir finansa odaklanmalıyız. Çok fazla fırsat var. Bunları değerlendirebilmeliyiz. Şeffaflık çok önemli. Eylemlerimiz hakkında bilgi paylaşımı, doğru bilgiyi doğru kişilerle zamanında paylaşmaya odaklanmalıyız. Bununla ilgili yine biraz önce bahsettiğim gibi zaten bilgilerin karşılaştırılabilir, sürdürülebilirlik dünyasındaki bilgilerin, raporlarda yayınlanan bilgilerin karşılaştırılabilir olması için net adımlar da atıldı. Bununla ilgili de tüm gelişmeleri şu anda hepimiz ISSB'ye gözümüzü diktik. Onları izliyoruz, takip ediyoruz. Ne gibi bir framework oluşturacak diye. Taahhüt çok önemli. Net sıfır eyleminin hızını ve ölçeğini geliştirerek, iyileştirerek bütün taahhütlerimizi yerine getirmeliyiz. Ki bu doğrultuda bu ESG yolculuğunda gerçekten hem bireysel olarak hem şirketlerimizle hem ülke olarak hem ulusal hem de uluslararası boyutta bütün hedeflerimize ulaşabilelim diye. Çok uzatmak istemiyorum sözü. Ben tekrar hepinize, SKD üyelerine teşekkür ediyorum katılımlarınız ve katkılarınız için. Eminim günün geri kalanı güzel bir workshop olacak, verimli bir çalıştay olacak. Buradan sözü benden sonra galiba Gordon olacak ama Gonca Hanım size mi vereyim? Evet, çok teşekkürler Evren Hanım. Gerçekten çok güzel bir ufuk turu attırdınız bize. Hakikaten küresel olarak çok önemli gelişmeler oluyor. ESG konusunda hem şirketler bu konuya nasıl bakıyor hem Türkiye'de ne gelişmeler var. Nasıl biz de bu konuya adapte olmalıyız. Çok güzel bir tur oldu. Çok teşekkürler. Şimdi Gordon'a sözü vermek istiyorum. Gordon Darling, WBCSD'den Redefining Value projeleriyle ilgili çalışıyor. Gordon bizlere önce WBCSD bakış açısından ESG neden önemli ondan bahsedecek. Arkasından da kurumsal risk yönetimi ve ESG nasıl uyumlaştırılır onu anlatacak.
Sonra da Eleanor Leach bizlerle beraber. Eleanor da Redefining Value ile ilgili projelerde WBCSD'de müdür olarak çalışıyor. O projeleri yönetiyor. O da kılavuzda neler var onlardan bahsedecek. Bu bölümde yapılacak tüm sunumları, paylaşımları aynı zamanda Türkçe olarak da dinleyebilirsiniz. Aşağıda tercüme butonunu görüyorsunuz. Tercümeden Günsu Hanım da paylaştı. İngilizce tuşuyla tercüme butonuna basıp İngilizceyi seçtiğiniz zaman Türkçe olarak Gordon'un ve Eleanor'un konuşmalarını dinleyebilirsiniz. Welcome, Gordon. Thank you very much for joining us today. The floor is yours. Thank you very much, Concha, and good day to everybody. It's good morning here for me because I'm in Edinburgh in Scotland, but for everyone else, I think it's probably afternoon. So, good afternoon to you. I'm Gordon Darling from the World Business Council for Sustainable Development. I'm a director in WBCSD, as we're known, their Redefining Value program, and I've been working in particular around the enterprise risk management activities that have been delivered by WBCSD over the past 3 to 4 years. It's a real pleasure to be involved in today's workshop, and thank you to our friends and colleagues at BCSD Turkey for inviting us and to participate, and to all of you for attending today's session. To help set the scene for today's workshop, I'll tell you a little bit briefly about WBCSD and the background to our work to support our member organisations, and then we'll move on to the context for particularly our work around ESG and ERM focused solutions. So I'll share my screen in one now then, and hopefully everyone can see that okay. So if you can't see it, just let me know. But if I don't hear, I'll assume it's up and running well. It's running very well. Thank you, Gordon. Perfect. So WBCSD, the World Business Council for Sustainable Development, is a global CEO-led organisation of approximately 200 leading businesses that are working together to accelerate the transition to a more sustainable world by targeting the realisation of the UN Sustainable Development Goals. Our mission is to accelerate that transition whilst making more sustainably focused businesses more successful. So we bring companies together in a pre-competitive space to develop solutions, to share thought leaderships, to collaborate. And our members come from across business sectors and are global. And of course, beyond our members, we have our networks of connections with our global network partners, such as the BCSD in Turkey, to help facilitate that outreach and engagement with a wider suite of businesses as well. In my program, I'll tell you a little bit about the structure of the organisation. We sit predominantly around 6 major work programmes, and you see these on screen. So the circular economy focus, cities and mobilities, climate and energy focus, a food and nature focus, and a people focus. But sitting at the heart of these and cross-cutting, if you like, these is a Redefining Value programme where I sit. And we provide and create solutions through collaboration that support organisations with internal decision-making and external and disclosure and better internal reporting and information flow relating to ESG performance. You can see on screen a number of the areas that we've been involved in and for which we've developed solutions over the past, that's going back to 2014. But in particular, in the top half of this screen is where I work around enhancing risk assessment and helping organisations build more robust ESG-focused risk solutions and capabilities, and to integrate these into their business performance.
what I'll do now is I'll tell you a bit about the context for that work and the motivations for our work. And then Eleanor will provide you with a high-level overview of our award-winning guidance applying enterprise risk management to environmental, social, and governance-related risks. We are, of course, absolutely delighted that it's been translated into Turkish, and we hope that helps facilitate your engagement with that, and that you will be able to use that yourselves and also share that with your colleagues. What is driving our focus in ESG management? Well, a number of these areas were mentioned briefly by Evren from PwC around transformation areas. But in particular, what we're seeing is this evolving and changing global risk landscape. Megatrends such as changing macroeconomic power, technology innovations, climate change, of course, urbanization, increased urbanization, unfortunately, war, the pandemic, supply chain disruption. So we're seeing disruptions and megatrends that are changing and impacting the global risk landscape and the future growth pathways of organizations. We're also seeing investors demanding more data on companies' ESG performance, and also the increasing influence and importance of investor assessments and rating agencies to fund and banking assessments to fund net zero transitions and future sustainable pathways for organizations. And of course, that sustainable finance area is one of real growth and focus as well. We're seeing employees wanting to work for employees that incorporate ESG into their purpose. So the employee voice, the worker voice, increasingly holding their companies to account, or indeed, millennials looking to only willing to offer their services to organizations, companies that have that clear ESG focus and purpose. And similarly, we're seeing greater demand from customers for more sustainable products and services, for transparency around the sourcing of materials, the constituent parts, and the processes by which products come to market. PwC, our colleagues from PwC touched on this as well. We're seeing increasing regulation around ESG issues, and while much of that has been voluntary, or not the regulation, but many of the standards have been voluntary, increasingly we're seeing more mandatory requirements around reporting, such as for the TCFD in the UK and the recent announcements from the SEC. And of course, NGOs and communities are increasing the pressure for transparency, and we're seeing this across a whole range of ESG related risks. So with the climate focus, with the social inequality, social equality focus, the diversity focus as well. And of course, off the back of all this, there's the how do you manage the risk and opportunities to your business? The clear illustration of how the business context and risk landscape have changed over the years is apparent from the schematic on the left-hand side of this graph. What we can see is that over the period since 2007, and this is the World Economic Forum top 10 global risks by impact and likelihood, and what we're seeing is that the change from a focus back in 2007, 2008, from more economic risks. So the blue that we're seeing at the bottom of this graph reflect economic and financial focuses, to prevalence of more environmental focused risks as being regarded as the top in terms of likelihood or impact in more recent years. What we've also seen, though, is that we're not necessarily that good at predicting which risks are going to manifest themselves. The chart on the right is just to highlight, it's just to highlight that back in 2020, when COVID was emerging, had been seen to be emerging in China, and was beginning at the start of 2020,
infectious diseases was only 10th in terms of the potential impact globally in terms of the World Economic Forum risk report, risk assessment, and was nowhere to be seen in terms of likelihood. This is despite the fact that it was already signs of the emergence of the pandemic. So we're not necessarily good, and so we at predicting and forecasting risks. So we have to we need to build capabilities to perform better in that space in terms of environmental and social governance related risks. And then just to kind of highlight some of the kind of challenges that organizations have had around changing risk landscapes, and perhaps you can argue failures in managing risks effectively. I'm not going to go through all of these in details, but what I've highlighted here on screen is a number of organizations where there have been significant business impacts in terms of their performance or their reputation from areas, from aspects of poor risk management potentially. So this stems back from, I remember clearly the Nestle milk scandal back in the 1980s. And, if someone mentions Nestle to me, even today, that's the first thing that I remember. So that was the powdered milk in Africa scandal back in the 1980s. And then it stretches all the way through, to consider the impacts of flooding in Thailand that impacted the automotive and technology industries. Lack of health and safety focus in the Rana Plaza incidents in Bangladesh, Dieselgate for Volkswagen, and then sexual harassment scandal at Tupper, not a fraudulent account opening by Wells Fargo, of course, and then of course the COVID business impact. And as I said, you can maybe argue that all of these incidents could have been avoided by a stronger, more effective risk management approach, and particularly around ESG factors. At the same time, what we've seen, and this is analysis from the Ernst & Young CEO survey, we've seen the gaps in data for decisions as well. So areas where data about risks to which businesses are exposed don't match in terms of their availability or quality, the critical importance that CEOs and senior management apply to that to particular to the business needs. So we're seeing a gap in what can be provided and the criticality and importance of the information that CEOs and senior management are looking for. So this, and I think we saw some of that again coming out in the pandemic, where organizations had more agile, rapid responses, but the consequences now they're having to look at how they manage the assurance and integrity of the information upon which decisions will be made strategically going forward, rather than reactively as needed to be the case in the pandemic. This is highlighted as well by the focus of the update to the Financial Standards Board on progress against the implementation of the TCFD recommendations. And it highlighted in circled here, I know it's not easy to see necessarily on screen, that the assessments of resiliency of strategy and the integration of risk management, of overall risk management into business processes were lagging. They were lagging in terms of, and there were areas where companies were struggling to apply the TCFD recommendations. So these have all been motivations for our work. Now, I'll tell you a little bit more about what we've done, of the basis and for which we have built our solutions. And at WBCSD, the primary focus of our enterprise risk management work has been to make a better connection between financial systems and non-financial systems within companies, and also to build better alignment between risk and sustainability functions. And I've got a wee video here, which I hopefully will play. Should play. We start with a question: would we say the financial system is broken? Question: I think the answer to that is no. The financial system does what it should do very well. It flows money from A to B, but it's based on
past events, known liabilities, is monetized, and it is bounded by what you own. Whereas the sustainable development system has to look forward, and we don't connect between the two too well. The sustainable development system is legally it is global. It is, I say, forward-looking. It spans jurisdictions. Standards are largely voluntary. So our focus has been to use risk management, decision-making, disclosure, and integrated performance to focus on what we can do better in order to provide an extra cog in the wheel that smooths the operation of this machine and allows the non-financial and financial systems to connect internally. We noted that from our research that companies that have struggled to identify ESG-related risks in their annual risk filings. So we've seen this disconnect between materiality assessments within companies, but also the performance or the recognition of risks within the formal risk processes and structures within organizations. Currently, our average alignment is 44%. So only 44% of issues that are regarded as material to organizations from sustainability reports make it into the formal risk filings. And only a limited number of companies have full alignment, and about a quarter of companies have no alignment. Now, we've been tracking this type of information over the last few years, and the chart here shows that across sectors, there is a variation, but in general, the performance is quite low, although personal care, drug and grocery stores have consistently had the top levels or close to top levels performance. But there are some sectors where we're actually seeing significant lags. And indeed, if you look at some of these, you're seeing a deterioration in alignment over the years. Similarly, when we look at particular topics, we're also seeing, surprisingly, even in 2020, that social, society-related risks, human rights, the alignment of the material importance of these topics and your risk management of these topics, or formal identification of risk management of these topics, is actually quite low as well. Let me skip that slide. We'll come back to that in a moment or later today. But the one last thing is what we do is we actually go into individual companies and we look at this alignment. And so this is an example of the sort of high level slide that we would produce for individual companies, where we can look at the materiality of sustainable topics and reference the relevant risk factors and provide some view in performance and provide some view in sector alignment. So we do this for our member companies, and we're welcome to look at their reporting on this. What we're also seeing is companies are tied down, struggling to navigate the reporting landscape, where there have been significant developments over the last few years, both in terms of standard makers merging, a proliferation of standards merging. You can see this in the next slide, which has been an explosion of mandatory and voluntary reporting provisions. There are over 2,000 plus reporting provisions globally. And so organizations have really struggled to navigate this and get clarity on what's relevant at a national or regional level or at a sector level, and how they should present to different audiences, investors, customers, and wider stakeholders. I'll highlight to you our reporting exchange tool, which is specifically designed to help companies navigate that landscape. Is also, that sort of reporting challenge is also something that we reflect upon as part of our guidance. And of course, the challenge to risk management is clear given that changing business context. We're constantly seeing new risk landscapes and profiles emerging. We're seeing a need for risk assurance around internal processes and the quality of these, revised risk management assessments, need for actually improved risk management capabilities, and demands in data technology and infrastructure. These are all key areas of focus for organizations going forward. And these are areas where we're factored into our guidance. So Eleanor is now going to provide an overview of the WBCSD and COSO guidance. Thank you so much, Gordon. Good afternoon, everyone. It's
It's great to be with you today. So if we move to the next slide, Gordon, if that's okay. Assuming you're okay to continue sharing the slides, thank you. Back in 2017, COSO, which is the Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission, updated their enterprise risk management framework. Some of you may have been more familiar with the 2004 COSO Cube, which you can see on the left-hand side of the slide. And this was updated to a framework that includes 5 components and is supported by 20 principles. And the updated framework really recognises the importance of culture and focuses on decision-making with links directly to strategy and performance. And the structure is designed to follow the business model process and to emphasise value creation, preservation and realisation. COSO's mission is to provide thought leadership through the development of comprehensive frameworks and guidance, and their focus areas are enterprise risk management, internal control and fraud deterrence. If we move to the next slide, please, Gordon. As leaders in their respective fields, WBCSD and COSO entered into a unique partnership to demonstrate the importance of integrating ESG-related risks and opportunities into mainstream business practices. And this collaboration began by developing application guidance to the existing and updated risk management framework. On the next slide, please, Gordon. The final guidance, which I think has been mentioned a couple of times, and as Gordon said, we are delighted was translated into Turkish for your audience, is applying enterprise risk management to ESG-related risks. And the original version of this was launched back in 2018. And in October 2019, it was awarded the ISAR honours at the 36th meeting of the Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting. And you can see on the right-hand side of the slide here that the guidance has 5 chapters, and these have been purposefully built to mirror the 5 components of the COSO ERM framework and to consider how ESG-related risks can be incorporated in at each stage. The next slide, please, Gordon. The guidance has really been designed to help companies in a number of different ways, but principally it reinforces the connections between risk management and sustainability. And it does this by providing a common language, a way in which sustainability and risk management practitioners can come together to have conversations about these topics in a way that resonates with both audiences and the work that they're doing. It provides an opportunity to share insights on impacts and dependencies that the organization has, but also to think about framing risks in terms of the impact on the business. And this can help support long-term viability and resilience as the entity can anticipate, adapt and respond to a more complex connected set of risks. It helps individuals within the organization as well to understand the tools and knowledge that risk management can bring to sustainability, and it allows management the opportunity to develop new and innovative resources. If we move on to the next slide, please, Gordon. So as we begin to look at the guidance in a bit more detail, the first chapter focuses on governance and culture for ESG-related risks. And really this is looking at the way in which decisions are made and how the overall organization is governed to ensure that it is effectively achieving its strategy. The board has a critical role to play to ensure that ESG considerations are embedded within the organisation. As we've heard from both Gordon and colleagues at PwC this afternoon, we know that the landscape of risks is changing and that companies are having to deal with these shocks as they materialise, and in dealing with them, they need to ensure that they are resilient, particularly in times of crisis. There are a number of ways that the board and management can consider the extent to which they are aware of these types of risks, and that includes both increasing their knowledge, but also understanding where they need to connect with others across the organisation to ensure that they are addressing those topics. So the experience as well of the directors to ensure whether or not they have appropriate committees to assess ESG related risks or at least material sustainability issues is also necessary, as well as understanding when it's important to seek external advisory. In some countries, the governance arrangements are still quite opaque. There's a lack of transparency around boardroom decision making, particularly where there's no requirement to disclose information.
And we're seeing that managing stakeholder tensions is becoming increasingly important as the board considers how it makes decisions aligned to the purpose of the organization. To support directors in taking some more practical steps when it comes to integrating these considerations, an additional piece of work that we have done at WBCSD has been to develop a suite of tools which are available on WBCSD's website. And this includes a self-assessment, which has questions for management and for the board to consider, as well as other resources, videos, and publications that really provide an overview of 5 key areas that directors can consider improving their education and awareness of these topics to understand how material ESG issues can be embedded into, for example, purpose and business model, how they're engaging with their management in terms of challenging whether or not they are considering these issues, how the organization is engaging with its stakeholders, risk management, which obviously we're discussing today, but also reporting. We know that good stakeholder governance is an operational and strategic imperative. And to ensure that directors are effectively discharging their duties, they need to be taking account of these stakeholders and considering ESG-related risks when making decisions that are aligned to the long-term interests of the company. The next slide, please, Gordon. The second chapter really focuses on strategy and objective setting. All entities have impacts and dependencies on nature and society. So this chapter is really about understanding the business context and how that serves as an anchor to effective management of risk. This chapter outlines the importance of understanding the interconnected business context and how risk and sustainability functions can collaborate to gain a more holistic view of the internal and external environment that the business is operating in. Ve anlamının önemini vurgulayabiliyoruz ve bu doğru anlayışının bizim Esg risklerini doğru bir şekilde yönetmemize, özellikle doğru bir kurumsal risk yönetimi account of a multi-capital approach. And the chapter draws on the International Integrated Reporting Council's view of value creation and looks beyond financial capital to consider other inputs and output values. It focuses on creating value for all stakeholders over the long term and considers evolving models of valuation and recognizing intangible value in a business. But what this chapter also does is it allows organizations to think about the all of the potential risks that are likely to impact the achievement of the strategy and the organizational objectives. So again, it serves as a way of identifying a broader pool of risks before you then proceed into what is chapter 3, if you don't mind moving to the next slide, Gordon, which is the largest chapter in the guidance. And this is really focusing on managing for performance for ESG related risks. We know that companies have limited resources and they can't respond to all risks equally. So this chapter explains how a company can move through the identification, assessment, and prioritization process to really ensure that the risks with the greatest magnitude are mitigated in the most effective way. What this chapter seeks to ensure is that ESG-related risks are considered alongside mainstream risks, such as legal, financial, or regulatory risk. And the principles in this chapter are often those that sustainability practitioners need the most guidance on, particularly when it comes to quantifying ESG-related risks in a common language and working with the risk practitioners to develop innovative responses. But there is a real opportunity to leverage the subject matter expertise that comes from the sustainability function to ensure that emerging or long-term ESG-related risks are not ignored or discounted in the process, but instead are assessed and prioritized appropriately alongside other risks. And I think, Gordon, if I'm correct, you are possibly going into this chapter in a bit more detail towards the end of the session. So one of the things that I will highlight is that this chapter also looks at the traditional methods of impact and likelihood for assessing and prioritizing risks and considers how other assessment and prioritization criteria can be used to provide a more interconnected view of the risks across an organization and to understand where those risks cluster together and also the speed at which those risks can manifest themselves. So I'll move to the 4th chapter, which focuses on reviewing and revising risk management activities as a way of critically evaluating their effectiveness. The guidance talks about risk management not being a one and done activity, but that it's a dynamic process that continually evolves and requires continuous evaluation. In many jurisdictions, monitoring the effectiveness of the internal control and risk management process is required by regulation.
and the process may need to evolve due to changes in the external business environment in order to be able to respond effectively to these increasing risks that are challenging companies and in some cases threatening the resilience of those companies. There may also be changes that need to take place within the risk responses that are selected when it comes to managing a risk and how those risks need to be reported and communicated, be that within the organization, to management, to the board, or across functions, in order to understand how to ensure that those risks are mitigated or responded to in the most appropriate way, but also when it comes to external reporting and the expectations, as we've heard today, in terms of increasing regulatory expectations on disclosing risks and the impacts that those risks may have to the organization. The final chapter of the guidance is around information communication and reporting for ESG related risks. And this really is looking at how material information is reported and communicated to those internal stakeholders as well as those that are outside of the organization, and ensuring that the channels that are used to provide that information meet the needs of the stakeholders that will rely on that information, and ensuring that that information is timely, relevant, and of the appropriate quality. The primary objective of communication and reporting is to provide decision useful information to those stakeholders in the format that they require it. Internally, this may mean enhancing awareness of ESG related risks across functions. It may be sharing information on how these risks can be managed. And then when it comes to reporting externally, this is ensuring that you're meeting the disclosure obligations within the relevant jurisdictions. And as Gordon alluded to, the reporting exchange provides very detailed guidance on those expectations. Investors, and we know, and we've heard earlier from others today, are looking more closely at how businesses are responding to the potential threats of ESG related risks. And I think that that is extending to other stakeholders as well. One of the pieces of work additionally that we have done at WBCSD, and we can be sure to share all of these relevant links in the chat, is we have developed an ESG Disclosure Handbook, which looks at the information needs of the stakeholders to whom the organization is reporting to. It assesses the multiple reporting provisions that may be expected to be responded to. It considers the internal and external communication objectives, as well as how judgment is applied to those disclosures in order to avoid box ticking exercises. And it does this by going through a three-step process of evaluating, deciding, and disclosing, and why. It then addresses that with 6 questions of why, for whom, where, what, how, and how much. And this is a process really to ensure that the most relevant and appropriate information is communicated to support risk-informed decision-making. Just on the final slide, please, Gordon. In order to further support our member companies, but also our global network partners and the members that they have, WBCSD developed a diagnostic tool for assessing the level of integration of ESG-related risks. This is entirely aligned to the guidance that we've just talked through and provides a checklist of questions and actions for you to consider as you navigate through the guidance in order to help you benchmark your own activities on a scale from basic to advanced, and to help identify areas that you can focus on in the future to ensure that resources are deployed into the areas that require the most attention. And I think with that, Gordon, I will hand back to you. Thank you very much. Eleanor, Gordon, thank you very much for your sharings. It is very useful. Evet, hem Eleanor'a hem Gordon'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz, bir 5 dakika. Ondan sonra da artık kurumsal hayatta kalma oyununu oynayacağız. Böylece aslında bu rehberde belirtilen konuları biraz da deneyimlemiş olacağız. Odalara bölüneceğiz. O odalara bölünmeden önce Gordon'a ben tekrar sözü vermek istiyorum. Bu açıklamayı kendisine yapayım. Ondan sonra da odalara ayrılıp aramızı verip tekrar devam edelim. Gordon, I have just said that we are going to split into 3 rooms. And we will play the game.
corporate survival game. When we do the random split, that you would like to give some information and have a 5 minutes break, then come back. So over to you. Thank you. Okay, so yes, as you said, Concha, we can have that break. We can do that break now, and then when we come back, you will have allocated us, or are you going to allocate us now? Which way are you going to do it? You are right. We give a 5 minutes break, and then come back, listen to you about the rules of the game, and then split into the rooms. That's better. Right. Thank you. So Thank 5 minutes for everyone now then. Yes. Okay. Okay. Thank you. Evet, 5 dakikalık aramızı şimdi veriyoruz. 14.10'da tekrar görüşmek üzere. 5 dakika Gordon'u dinleyeceğiz, sonra odalara ayrılacağız.
This was a quick break. Give everyone a couple of moments there, but yeah, shall I just kick off again then? Yes, please. Yes, okay. Please. So thank you everyone for joining the game. Just briefly to set it up, what we're going to do is, this is a game that we've played with as a physical board game, with so on a table at various events and with various companies over the last few years. But obviously with the pandemic, we developed a version that we can play on a webinar. But it's been really popular. We've played it with CEOs, we've played it right the way throughout the organizational structures of companies, and it basically highlights some of the challenges in a simplified way, some of the challenges of identifying, prioritizing risks and responses within organizations, and some of the issues that organizations will face around lack of information, need to make quick decisions, having to make trade-offs between different risks and different responses, and how you align, and some of the challenges that are aligning strategy, risks, and risk mitigation steps. So the facilitators within each room will tell you a bit more about the game, but fundamentally the participants will represent the management team of a company, in this particular case an integrated fishing, farming and processing company, and you'll be tasked with reassessing the environmental risks to which your organisation is exposed, and put in place appropriate risk mitigation measures. So I think, given the time, we're slightly late in starting, but we'll look to have the game finished by the hour, so 1 o'clock my time. I suppose that'd be 3 o'clock in Turkey, and we'll reconvene back in the main in this session at 3 o'clock. Okay, so if Concha, if you or your colleagues want to allocate us to the breakout rooms, that'd be great. Thank you very much, Gordon. Evet, şimdi odalara ayrılacağız. 3'te tekrar burada buluşacağız. Odalarda WBCSD ekibinden ve SKD ekibinden kişiler olacak. Dolayısıyla detaylar hakkında odalarda da konuşabileceğiz. Evet. Odaları açtım. Herkes katılabilir. Teşekkürler. 3'te görüşürüz.